आदरणीय भंतेजी यांचा मी थोडक्यात परिचय आपणास करून देत आहे. अजान जयसाल यांचं पूर्वीचं नाव शाहून मायकेल चिवट. 1958 मध्ये वॉर्ट बेटावरती लंडनमध्ये त्यांचा जन्म झाला. 1978 मध्ये ते अजान चाह यांचे शिष्य झाले. अजान चाह हे थायलंडमधील आदरणीय मोस्ट रिनाउंड बौद्ध भिक्खू होते. अरण्य परंपरेमधील ते निष्णात भिक्खू समजले जातात. अजान चाह यांचं शिष्यत्व पत्करल्यानंतर त्यांनी 5 वर्ष बौद्ध मोनेस्ट्रीमध्ये शिक्षण घेतलं. त्यानंतर ते एकांतवासात गेले. एकांतवासानंतर त्यांनी त्यांच्या गुरुचं चरित्र लिहिलं, स्टिलनेस फ्लोईंग या नावानं. आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने त्यांचा बौद्ध धर्माचा प्रसार सुरू झाला. आज सकाळी ज्यावेळेला त्यांचं आगमन डॉक्टर जीवक यांच्या निवासस्थानी झालं, त्यावेळेला त्यांनी त्यांच्या थायलंडमधील जीवनाच्या काही आठवणी सांगितल्या आणि भिक्खू संघाचं मूळ तत्वही सांगितलं. असं सांगितलं जातं आणि पाळलंही जातं की भिक्खू कुणाकडे काहीही मागत नाहीत. हे भिक्खूंना तुम्हाला द्यावं लागतं. भिक्खू कोणत्याही प्रकारची याचना करत नाही. आपल्याला त्यांना काही द्यायचं जरी असेल तर ते त्यांच्या समोर ठेवून चालत नाही. ते त्यांच्या हातात आदरपूर्वक त्यांना अर्पित करावं लागतं. त्यांना स्वतःला कोणत्याही प्रकारचं अन्नही शिजवता येत नाही. जे दुसरे शिजवलेलं आहे त्याचंच ते ग्रहण करू शकतात. एवढंच नाही तर निसर्गाने दिलेली फळं हे ते झाडावरून काढून घेऊ शकत नाही. आणि या परंपरेप्रमाणे त्यांना पुढे चालावं लागतं. एक आठवण त्यांनी अशी सांगितली की थायलंडमध्ये गरिबी खूप होती, आजही आहे. आणि भाताशिवाय तसं काहीच उगवत नाही तिथं. परंतु कितीही गरीब माणूस असला तरी तो अन्न शिजवतो, भात शिजवतो आणि स्वतःच्या दारासमोर उभा राहतो. बौद्ध भिक्खू एका ठराविक वेळेला तिथून जातात. त्यावेळेला त्यांना ते सन्मानपूर्वक त्या ठिकाणी त्यांच्या चरणी ते अर्पण केलं जातं. त्यातला काही भाग ते ग्रहण करतात. भिक्खूंना कोणत्याही प्रकारचा संचय करण्याची अनुमती नाही. आणि त्यामुळं जे काही उरलेलं आहे ते त्यांच्याहीपेक्षा जास्त गरजवान जे आहेत त्यांना त्याच दिवशी द्यावं लागतं. रात्रभर अन्न ठेवणं, त्याचा संचय करणं, फळं गौरवून ठेवणं किंवा इतर काहीही ठेवणं हे अनुमान नाही आहे बौद्ध धर्मामध्ये. आणि या अरण्य परंपरेमध्ये ज्यांनी निष्णात म्हणून स्वतःचं नाव कमवलेलं आहे असे अजान जयसूज आज आपल्याला पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत. 2003 पासून ते खाऊ ये या पर्वतरांगाच्या पायथ्याशी राहतात. थाई शिक्षण पद्धतीमध्ये बौद्ध धर्माची शिकवण पहिल्यापासून रुजवण्यामध्ये आणि शास्त्रामध्ये पूर्णपणे बौद्ध प्रणाली आणण्यामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. बुद्धाच्या शिकवणीचा त्यांनी जो पाया रचला तो त्यांनी शिक्षण पद्धतीमध्ये आणून आमूलाग्र बदल केला. त्यांनी लिहिलेली बौद्ध धर्मावरची पुस्तके ही चायनीज, फ्रेंच, त्याचप्रमाणे पोर्तुगीज, इंग्रजी इत्यादी भाषांमध्ये भाषांतरित झालेली आहे. विदाउट अँड विदिन या त्यांच्या ग्रंथसंपदेमध्ये त्यांनी बाह्य आणि अंतर्मन यांचा संबंध विदित केला होता. 2011 मध्ये त्यांना थायलंडमध्ये महाचुलुंगकोरयान विद्यापीठ तर्फे ऑनररी डॉक्टरेट देण्यात आली. त्याचप्रमाणे थायलंडच्या राजदरबाराने त्यांना सन्मानपूर्वक थायलंडचं नागरिकत्व प्रदान केलेलं आहे. आणि त्यांना धम्म प्राचार्य मुनी अशी पदवी देखील थायलंडने दिलेली आहे. अरण्य परंपरेमध्ये फॉरेस्ट मॉनेस्ट्री, मेडिएशन प्रॅक्टिसेस याच्यामध्ये ते पारंगत आहेत. बुद्ध, त्याचा अष्टांग मार्ग आणि पंचशील तत्व, त्याचप्रमाणे धम्माचरण याच्यासाठी ते सर्वत्र भ्रमण करीत आहेत. आणि अंतिम सत्य जे आहे इनर ट्रुथ याकडे स्वतःप्रमाणेच इतरांनाही घेऊन जाण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहे. या छोट्याशा प्रस्तावनेनंतर कार्यक्रम पुढे चालू राहील.
बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. With reverence and gratitude, I pay my homage to the Buddha. With reverence and gratitude, I pay my homage to the Dhamma. With reverence and gratitude, I pay my homage to the Sangha. With folded hands, I bow humbly to Bodhisattva Dr. Babasaheb Ambedkar. Primarily, let me apologize for starting the program a little late. As you know, Tanajan has travelled from Mumbai today, and there was a little delay due to that. But hopefully, with you people around, we will be able to match up with the time that we have delayed. Dear Dhamma, brothers and sisters, I, Dr. Asmita Vidyadhar Gaikwad, welcome you on the behalf of Pune District Buddhist Upasak and Karunadeep Foundation. It is a great honor to welcome Most Venerable Mahathero Tanajan Jayasaro from School of Theravada, lineage Thai forest tradition, and Thai Bhikkhu Sant to India. Today we gathered together for an auspicious Dhammadesna ceremony. It is a humongous task for me to introduce Venerable Tanajan Jayasaro. I'm just going to give a brief intro to his life. Born in 1958 on the Isle of Wight in England, his birth name Sean Michael Shiverton. At a very tender age of 17, having been in contact with Buddhism through reading, which inspired him to come to India, where he spent a few years traveling and learning before hitchhiking back to England. While at this time he was looking for a way of life in line with his personal principles, he heard about an Englishman who had been a monk in the Thai forest tradition in Asia, leading meditation retreats. He realized that it was the way of life he was looking for. After joining Ajahn Sumedho's community as an Anagarik in 1978, he traveled to Thailand to ordain at Wat Pho Phong in 1979. He received full ordination by Venerable Tanajan Jha in 1980 and was abbot of Wat Pho Nanachar from 1997 to 2002. Since 2003, he has lived in an hermitage near Khao Ya National Park, teaching Dhamma, leading meditation retreats, and contributing to Buddhist education in Thailand. To mention few of his works, in 2017, Venerable Tanajan published a biography of Venerable Ajahn Chah entitled Stillness Flowing. In 2019, he was honored with the royal title from Thailand's king. Also in 2020, he was granted Thai citizenship by royal decree. We are grateful, Venerable Tanajan, for coming to Pune for this teaching. We most humbly request you for your blessings. With this brief introduction, I will hand over to Sir to take this further. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranam gacchāmi. Buddhaṃ saranam gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi.
शरणं गच्छामि Tutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tutiyampi Buddhang Saranam Gacchami Tutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tutiyampi Dhammang Saranam Gacchami Tutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tutiyampi Sanghang Saranam Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranam Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranam Gacchami Tisarana Kamanang Nititang Ante Panatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami Pranatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Dinadana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Kamesu Miccajara Viramani Sikkhapadang Samadhiyami Ame Sumichachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Musavada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Suramiraya Maccapamadatthana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami Surameraya Majja Pamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Imani Pancha Sikkhapadhani Silena Sukhating Yanti Silena Bhoga Sampada Silena Nipputing Yanti Tasma Silang Visothaye Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang dhammang sanghang nutarang pacchayang namasami. I'm very happy to have this opportunity to meet with all of you today and to share some of my reflections on the teachings of the Lord Buddha. तर या ठिकाणी आपल्या सर्वांसोबत येऊन मला जी संधी मिळाली आहे आपल्याशी संवाद साधण्याची त्याबद्दल मी अतिशय आनंदी आहे आणि भगवान बुद्धाची जी शिकवण आहे त्याला ती देखील आपण एकमेकाशी त्याचा संपर्क जो करणार आहोत त्याबद्दल देखील मी आनंदी आहे. I would like to share with you, to begin with, a little of my own story, my own background. I was born in England, and as a child I had asthma throughout my childhood, and so missed a lot of school, but became a real bookworm. I was spending a lot of time by myself, and so I became much more thoughtful and reflective than probably most of my friends. तर मी माझ्या स्वतःबद्दल सांगू इच्छितो
की अगदी लहानपणी मला दम्याचा आजार झाला होता आणि माझा जन्म हा मूळचा इंग्लंडमधला होता. तर मी दम्याच्या आजारामुळे घरामध्येच राहायचो आणि जास्त करून मी पुस्तकं वगैरे मी वाचत असेल, जसं काही मी पुस्तकाचा खेळा झालो होतो. आणि असं केल्यामुळं माझी शाळा काही तेवढी झाली नाही, परंतु मी असं समजतो की इतर जे माझे मित्र होते त्यापेक्षा माझी विचार करण्याची क्षमता, चिंतनाची क्षमता नक्कीच जास्त होती. I couldn't accept, I couldn't believe in the teachings of Christianity at all. I had no sense of connection. They made no sense to me. And so for some years I didn't think that religion was necessary. I didn't see any point to it. इंग्लंडमध्ये जरी माझा जन्म झाला होता तरी ख्रिश्चन धर्माशी माझं असं कधीच जवळचं नातं मला वाटलं नाही, कारण मला असं वाटलं नाही की तो माझ्यासाठी आहे. आणि मग त्यामुळे इतर जे धर्म आहेत त्याबद्दल अधिक चिंतन करण्यासाठी मला वाव मिळाला. आणि ज्या प्रकारे त्यावेळीची जी परिस्थिती, जेव्हा मला लहान असतानाच असं वाटू लागलं की हा जो धर्म आहे तो माझ्यासाठी नाही. By my teenage years, I had two big questions in my mind, and one was, what is the best way to live your life as a human being? And the second was, there is so much pain and suffering in the world, so much injustice, so much violence, so much unkindness. Is it possible for the world to be better than it is today? And if it can be better, then what is our responsibility to try to help the world be better than it is? अगदी थोड्या वयामध्ये मला असं वाटायचं की या जगामध्ये एवढा अन्याय, एवढा अत्याचार का आहे, आणि मग हे जग चांगलं होऊ शकतं का, आणि हे जर चांगलं जग व्हायचं असेल तर सर्वात उत्तम असा मार्ग कुठला असू शकेल. So I looked for answers in books, and I read so many books, and eventually I came across a book on Buddhism. तर मग याचं उत्तर मी पुस्तकांमध्ये शोधू लागलो आणि मी खूप अशी पुस्तकं वाचली, आणि शेवटी याचं जे उत्तर आहे ते मला भगवान बुद्धाच्या धर्मामध्ये मिळालं. And it made sense to me immediately, and I didn't feel it was an exotic Eastern religion. It just seemed to me the truth, and to almost something that I had once known in the past and forgotten and now remembered. त्याच्यातून मला त्याचं उत्तर मिळालं, आणि मला असं वाटू लागलं की ही जी शिकवण आहे ती मला आधीपासून माहित होती, जी मी अनेक वर्षापर्यंत पासून विसरलेलो होतो. And I felt that it answered both of my questions. Firstly, that the best way to live one's life as a human being is to follow the Buddha's Eightfold Path and purify one's actions, conduct and speech. आणि मला जे उत्तर सापडलेलं होतं ते म्हणजे की सर्वात जर उत्तम कुठला मार्ग असेल जीवन जगण्याचा, तो म्हणजे भगवान बुद्धाचा आर्याष्टांगिक मार्गाचं आचरण करणं, आणि त्यातूनच आपले जे जीवन आहे ते अंकित करणं. And secondly, learning the Buddha's teaching and applying the Buddha's teaching, and then sharing one's knowledge, my knowledge, with others, seemed to be one way that I could help to make the world a better place. आणि भगवान बुद्धाची शिकवण जी आहे ती स्वतःच्या आचरणात आणून, आणि हे जे मला समजलेलं आहे, ही शिकवण जी मला अवगत झालेली आहे, ती मी इतरांबरोबर देखील इतरांबरोबर तिचा शेअरिंग जी आहे ती केलं पाहिजे
one of the things that impressed me the most in the beginning of my study was how practical the Buddha's teachings are. In other religious traditions, you are often given very high ideals, and you are told a good person is like this or like this. And when you hear this, or when you read this, it's very inspiring. But the problem is, you are not like this. And the question is, how can you change from how you are now to how your religion tells you you should be? And in the other religions, to my knowledge, there is no clear practical development, no clear system to enable human change and human transformation to take place. बुद्ध धर्मामध्ये एक आदर्श असतो आणि तो आदर्श कशा प्रकारे असावा, आपण ते आपल्या आचरणात कशा प्रकारे आणू शकतो याची शिकवण दिलेली आहे. परंतु तेच इतर धर्माचं जर आपण उदाहरण घेतलं, त्यामध्ये अशा प्रकारचे जे प्रत्यक्षपणे जे सांगितलेलं आहे की हे अशा प्रकारचा आदर्श आहे आणि त्याप्रमाणे आपलं जीवन बनवलं पाहिजे, हे आपल्याला काही सापडत नाही. So for this reason, I think we can make a clear distinction between the religions that grew up in the Middle East, which emphasize faith, and the Buddha's teaching, which is not a matter of belief only, but is a matter of development, is a matter of education. Indeed, I would suggest that the Buddha's teachings in the Eightfold Path are the most complete and comprehensive and effective system of education that the world has ever seen. तर ज्या प्रकारे पाश्चिमात्य देशामध्ये जो धर्म आहे तो विश्वासावर आधारलेला आहे, परंतु तसं काही बुद्ध धर्मामध्ये नाही. बुद्ध धर्मामध्ये अगदी प्रत्यक्षपणे कशा प्रकारे आचरण केलं पाहिजे आणि श्रद्धा काय प्रकारची असली पाहिजे हे सर्व साधारणपणे आपल्याला सांगितलं जातं. आणि तोच मोठा फरक पाश्चिमात्य देशातल्या जे काही धर्म आहे त्याच्यामध्ये आणि बुद्ध धर्मामध्ये आहे. So many people have high ideals in life, but very little understanding of the process by which you can realize those ideals. अनेक धर्मांमध्ये लोकांच्या समोर आदर्श असतात, परंतु त्या आदर्शापर्यंत आपण कसे पोहोचू याचं मार्गदर्शन मात्र आपल्याला सापडत नाही. And in Buddha Dhamma, in the Buddha's teaching, we have such effective and systematic teachings from the most basic level in our life to the most profound. बुद्ध धर्मामध्ये अगदी सुरुवातीच्या पायरीपासून जी शिकवण सांगितलेली आहे ती खूप परिणामकारक अशी शिकवण सांगितलेली आहे. If we look at the role of faith, or sattha as we say in Pali, we can see some differences. In philosophies and religion, generally, the source of good and bad and so on is some supernatural being or God. And we are expected to believe in things that it is impossible to prove. No matter how faithful we are, we cannot prove what happened 2,000 years ago, for example. So in those philosophies and religions, you have two choices. You believe or you don't believe.
असे जे काही प्रकार असतात त्याच्यावर तुम्हाला विश्वास ठेवावा लागतो आणि तो धर्म पूर्णपणे विश्वासावर आधारित राहिलेला असतो. So we can say that faith in those religions is a dead end. आणि असं आपण म्हणू शकतो की श्रद्धा जी आहे ते इतर धर्मामध्ये एक शेवटचं टोक असतं, त्याच्यापुढे आपण जाऊ शकत नाही. But in Buddha Dhamma, faith is a springboard. परंतु बुद्ध धर्मामध्ये श्रद्धा जी आहे ती सुरुवात आहे. What I mean by this is that the object of faith in Buddhism is not in gods or God, things we cannot prove, but it is in our human potential for abandoning the unwholesome, developing the wholesome, and purifying the mind. So if we have a strong faith that I can abandon the unwholesome, then that's not a dead end. Then the next step is you have to try and see whether that is true. Or to develop the wholesome, you have to try and to see whether that is true. Can you also purify your mind? So the objects of faith in Buddhism are a little bit like hypothesis. It's saying, you can do this, can you? This is ahipasika teaching. It's encouraging us to put it to the test. इतर धर्मामध्ये आपण पाहतो की श्रद्धा जी आहे ती कुठल्यातरी देवावर किंवा देवतेवर असते आणि त्या ठिकाणी ती संपते. ही असेल किंवा नसेल, परंतु बुद्ध धर्मामध्ये जी श्रद्धा आहे ती आपल्या कुशल कर्मावर आहे. की बुद्ध धर्म सांगतो की अकुशल तुमच्यामधून तुम्ही समोर नष्ट करायचं आहे, कुशलाचं संपादन करायचं आहे आणि त्या ठिकाणी आपलं जे नवजीवन आहे ते सुरू होतं. कारण हे आपली पहिली स्टेप आहे, हे आपलं पहिलं पाऊल आहे. परंतु ते जर आपण इतर धर्मात बघितलं की तुम्ही एकतर देवावर विश्वास ठेवता किंवा विश्वास ठेवत नाही. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की कुशल संपादन करणं, आपल्यामध्ये असणारे जे जे काही अकुशल आहे त्याचं समोर उच्चाटन करणं, यापासून आपलं धार्मिक जीवन आहे, बुद्ध धर्माचं जीवन आपलं सुरू होतं. So when we try to apply these Buddhist developmental principles and practices in our life, and we see the results, then the faith that arises is not a superstitious faith. It's a faith based upon experience. आणि अशा प्रकारे जेव्हा आपण आपल्या जीवनामध्ये या कुशल संपादन केल्यामुळे हा जो बदल करतो, तो बदल बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की आपली जी श्रद्धा आहे ती योग्य श्रद्धा होती, ती काय आपला अंधविश्वास नव्हता. कारण आपण आपल्या स्वतःमध्येच त्याचा बदल, चांगले बदल जे आहेत ते आपण बघू. And so as we practice, our faith becomes stronger, this experiential faith. And then when we come across teachings which we are not yet able to prove, teachings which would demand a very much higher level of development of samadhi, for example, then we trust the Buddha. So, yes. तर अशा प्रकारे आपण आचरण सुरू केल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की आपण बदलतो आहोत आणि जसं आपण बदलतो आहोत तशी आपली श्रद्धा, आपण जे काही कुशल संपादन करतो त्याच्याबद्दलची श्रद्धा वाढत जाते. आणि त्याचबरोबर आणखीन एक गोष्ट अशी घडते की ज्या गोष्टी असतात, जी काही शिकवण असते ती आपल्या आकलनापलीकडची असते, ती आपल्याला आता समजत नाही. परंतु अशा वेळेला आपण भगवान बुद्धावर विश्वास ठेवतो की भगवान बुद्धांना ते समजलेलं आहे, असं मला देखील ते समजेल. For example, sometimes the Buddha spoke about other realms, heaven realm, hell realms, other beings, devas, and so what is the correct attitude to these things? My
suggestion is that we humbly admit, I cannot say 100% whether these things exist or don't exist. I don't have that ability, but I do trust in the wisdom and compassion of the Lord Buddha. In all of the things the Lord Buddha has taught, which I can prove, they are all true. So I have very strong trust in the Buddha. And if the Buddha teaches of things I cannot see, then I'm carrying on my practice, but in the meantime, I trust his wisdom. अनेकदा असं होतं की आपल्या बुद्ध धर्माच्या साहित्यामध्ये आपल्याला काही संदर्भ मिळतात की ज्यामध्ये भगवान बुद्धांनी देवाचा संदर्भ दिलेला आहे. जसे की आपण मी माझ्या पद्धतीचं सांगतो, महामौलिक सूत्रामध्ये सुरुवातच केलेली आहे की बहुदेवा मनुसार. तर अशा प्रकारे जेव्हा आपल्या समोर प्रश्न पडतो की देव जे आहे, भगवान बुद्धाच्या धर्मामध्ये देवाचा उल्लेख आलेला आहे. ही गोष्ट सध्या जरी आपल्याला अनागामी असेल तरी देखील आपण असं विचारतो की नाही, भगवान बुद्धांनी हा मार्ग दाखवलेला आहे आणि त्याच्यावर माझा विश्वास आहे. माझ्या समज आता तेवढी नाही, परंतु भगवान बुद्ध जर म्हणताय ते महाकरुणावान होते, महाप्रज्ञावान होते आणि ते जर म्हणताय तर मी त्याच्यावर विश्वास ठेवणं गरजेचं आहे. So, as Buddhists, if we are sincere Buddhists, we express our Buddhist principles in how we relate to our family, the people around us, how we speak, how we use our minds. This is how we become Buddhists. आपण एक बौद्ध धर्मीय म्हणून स्वतःशी प्रामाणिक राहून आपण पाहतो की आपण इतरांशी आपला व्यवहार कसा आहे, आपण लोकांशी कसे वागतो आहोत, याच्याबद्दल आपण चिंतन करू लागतो, याच्याबद्दल आपण पाहू लागतो. So in one way we could say we are Buddhists many times during the day, and there are also many times in the day when we aren't Buddhists. And that we could say our practice is try to be a Buddhist in a bigger part of every day. आपण असं पाहतो की बऱ्याचदा आपण बौद्ध धर्मीय असतो आपल्या वागण्यामुळे, आणि बऱ्याचदा आपण बौद्ध धर्मीय नसतो देखील त्याप्रमाणे कारण आपण वागत असतो, आणि आपली जी आपलं जे आचरण आहे ते आपण जास्तीत जास्त वेळ बौद्ध धर्मीय कसे राहू हे पाहण्याकडे असलं पाहिजे. So the Eightfold Path, or this education system, we can summarize as three main trainings: the training of our conduct, the training of the heart or the mind, and the training in wisdom, or what we call Sila, Samadhi, Panya. त्यामध्ये आपलं मन, आपलं हृदय कशा प्रकारे आपण त्याला एक प्रकारे सराव देऊ शकू, त्याला आपण तयार करू शकू, आणि त्याचबरोबर शील समाधी प्रज्ञा ही जी शिकवण आहे ती आपल्या जीवनामध्ये कशी उतरेल याचाच एक प्रकारे व्यायाम आहे. Let me explain in terms of the precepts. To keep the precepts well and correctly, you need right view, you need wisdom to understand clearly the suffering, the problems that arise from breaking each precept, and the value and the benefit of keeping the precept. आपल्या शिलाचरणाबद्दल जर आपल्याला विचार करायचा असेल तर त्यावेळेला आपण पाहतो की शिलाचरण केल्यामुळे आपल्याला त्याचे फायदेही होतात, आणि त्याचबरोबर जर आपलं शील जर आपण शिलाचरण जर आपलं कायम ठेवलं नाही तर त्यातून होणारे जे नुकसान आहे ते आपण आपल्या प्रज्ञेने पाहू शकतो. So if anybody were to refrain from killing and stealing and adultery and so on, simply because they are afraid of some punishment,
in this life or in next life, or they refrain from these activities because they want to go to heaven after they die, this would mean they would be good citizens of the country, good people, but this would not be sila, because there would not be the necessary wisdom and understanding. If you behave in a certain way because you want a reward or you are afraid of a punishment, it's not sila. केवळ आपण जर एखाद्या शील जर आपण भंग केला, त्यामुळे आपल्याला काहीतरी शिक्षा होईल, आपल्याला काहीतरी दोष लागेल, असं म्हणून जर आपण शीलाचरण करत असू तर ते खऱ्या अर्थाने शीलाचरण नाहीये. तुम्ही एक चांगले नागरिक म्हणून राहू शकता, परंतु बुद्ध धर्माच्या दृष्टीने ते खऱ्या अर्थाने शीलाचरण होणार नाही. Similarly, if you decide to keep the precept, you undertake the precept, if you're not training your mind, you won't be able to keep them properly. You need to develop, for example, mindfulness. याकडे आपण जर प्रज्ञेने बघितलं नाही आणि त्याचबरोबर आपली जी माइंडफुलनेस जो आहे, आपली स्मृती जी आहे, ती आपण न ठेवता जर याकडे बघितलं नाही तर मग ते एक प्रकारचं शीलाचरण होणार आहे. Most of us, or almost everyone, knows what is right, what is wrong, what is good, what is bad. Even so, we find it very difficult to only do what is good and not do what is bad. And one of the reasons is that when we need this knowledge, when we need to use it as a guide in our conduct, we forget. It's a little bit like we have a very nice car parked outside the house, such a nice car. We see the car, we feel very happy, oh what a nice car. But when there is some emergency and we need the car immediately, we cannot find the car keys. So we have a car, but we can't drive the car when we need the car, because we can't find the keys. And if you have a good idea of what is right and wrong, you even take a precept, when there is some pressure on you, or some stress, or some temptation, it's like you can't find the car keys. And this is why we need to develop the inner strength, and particularly mindfulness. शीलाचरणाचं जे आहे, जसं काही एखादी गोष्ट चांगली आणि वाईट याच्या तणावामध्ये आपण जे असतो, तर तसं जर असेल तर त्यांनी उदाहरण दिलं आहे की ते म्हणतात जसं काही एखाद्या आपल्या दारामध्ये खूप सुंदर अशी गाडी आहे, उभी आहे, परंतु एक अतिशय अशी तातडीची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, आपल्याला कुठेतरी जायचं आहे, परंतु त्या गाडीच्या किल्ल्या आपल्याला सापडत नाही. अशा प्रकारे तो प्रकार आहे. जर शीलाचरण बरं आणि वाईट याच्यावर जर अवलंबून असेल तर अशी परिस्थिती निर्माण होते. So when you are mindful, it means that you are present to what's going on in your experience, in your body and in your mind. You know what's happening right now. आपण जेव्हा स्मृतिवान असतो तर आपल्या मनामध्ये आणि आपल्या शरीरामध्ये सध्या काय घडत आहे याचं आपल्याला पूर्णपणे भान राहत असतं. So these days people communicate with their telephones and they know within a few seconds even of some event even in another country, even things like what your friend is eating for lunch, you can know almost immediately. And yet the really important things in your own heart, often people have no idea. So in being in the present moment,
one thing to understand is that it doesn't mean without thinking, doesn't mean complete stillness of mind. Because to be able to meet the challenges of life, we need to think, we need to remember, we need to call upon our experiences in the past, we need to prioritize what we need to see to immediately, what we can see to a bit later on. But if we understand that the past is memory and the future is thought, then we can use memory knowing this is memory. We are using memory in the present moment. This is thinking. We are using thinking mind for benefit in the present moment. We are in the present moment, but we are mindfully aware of the past, which is memory, mindfully aware of the future, which is thinking. यामध्ये ते सांगतात की आपण पाहतो की आपलं एक जेव्हा आपण म्हणतो की आपण स्मृतिवान राहिलं पाहिजे, याचा अर्थ असं नाही की आपण पूर्णपणे निर्विचार अशी अवस्था जी आहे त्यामध्ये असलं पाहिजे. आपल्यासाठी आपण जेव्हा विचार करतो त्यावेळेला भूतकाळामध्ये जे काय घडलेलं आहे त्याची जी स्मृती आपल्या त्याची मेमरी, त्याला स्मृती म्हटलेली आहे वेगळ्या अर्थाने, ती जी स्मृती आपल्याला असते त्या विचारावर आपण आपलं जे भविष्यकाळ आहे त्याच्याबद्दल आपण काही गोष्टी विचार करू. केवळ स्मृतिमान राहणं आणि निर्विचार राहणं ही गोष्ट पूर्णपणे म्हणजे महत्वाची नाही, तर आपली भूतकाळामध्ये जे घडलेलं आहे त्याचा आपण भविष्यकाळासाठी कसा उपयोग करू याबद्दल विचार करणं हे देखील तेवढंच महत्वाचं आहे. So being mindful doesn't just mean you know what is appearing in the mind, but you also know whether it is wholesome or unwholesome, whether it is something to be abandoned or is whether something that can be cultivated. तर या ठिकाणी की आपल्या मनामध्ये जे काही घटित होत आहे, जे काही विचार आपल्या मनामध्ये उठतात, तर ते कुशल आहे की अकुशल आहे याचं आपण संपादन केलं पाहिजे की त्याचं उच्चाटन केलं पाहिजे, ही गोष्ट देखील तेवढीच महत्वाची आहे. So to repeat, to be lost in the past is to be lost in presently occurring memory. To be lost in the future is to be lost in presently occurring thinking. भूतकाळ जो झालेला आहे तो केवळ आपली आठवण आहे आणि भविष्यकाळामध्ये जे काही घडलेलं आहे ते म्हणजे ते आपली विचाराची प्रक्रिया आहे असं. So if you are mindful, then you become aware of some angry thought, and if you are mindful, then you know this angry thought is poison, and you don't follow it at all. You take no delight in it. You don't add on to it. आपण जर स्मृतिवान असो, आपली स्मृती जर आपण कायम ठेवली तर आपल्या मनामध्ये येणारा जो रागाचा विचार आहे, द्वेषाचा विचार आहे, तो विचार आपण ओळखतो आणि त्या ठिकाणी आपण स्वतःला सांगतो की नाही, या विचाराबरोबर मला जायचं नाही. So being mindful is not just there is anger in my mind, but there is anger in my mind and anger is a poison. तर स्मृतिवान असणं म्हणजे केवळ हे समजणं नाही की आता माझ्या मनामध्ये द्वेष निर्माण होत आहे, परंतु हे देखील समजणं महत्वाचं आहे की द्वेष एक प्रकारे विष आहे. Now with a stronger negative emotion like anger, usually the first sign is in the body, not in the thinking. जेव्हा आपल्या मनामध्ये जेव्हा खूप असा राग किंवा द्वेष उठून आला असतो तर त्याचं पहिलं लक्षण काय आहे ते आपल्या शरीरामध्ये दिसायला लागतं, आपल्या मनामध्ये लागतं. And if you observe closely, you will observe you have a pattern.
when you first start to get angry, there will be some sensation in your body. Maybe in your forehead, in your temples, or in your chest, even in your arm, some sign. This is your signal that anger is starting to arise, even if you not yet have the angry thinking. तर रागाची एक अशी प्रक्रिया आहे की ती प्रक्रिया आपल्याला समजते की आपल्याला जेव्हा राग येऊ लागतो त्यावेळेला आपल्या शरीरावर त्याचा परिणाम जो आहे त्याच्या संवेदना ज्या आहेत त्या आपल्याला जाणवू लागतात. म्हणजे ते मनापर्यंत राग पोहोचण्याच्या आधी देखील शरीर त्याची लक्षणं दाखवू लागतं. So this is how we practice sila and samadhi and panya together. There's panya, the understanding of the meaning of what is happening and what we are doing. There is the mindfulness where we are present to what is happening. We can observe, we can put down. And there is, on the sila level, is the decision. I will not do this. I will not say that. These things all have to come together. तर अशा प्रकारे हे तीन तत्व जे आहेत शील समाधी प्रज्ञा हे काम करत असतात. प्रज्ञा जी आहे ती आपल्याला सांगते की एखादी गोष्ट चांगली आहे की वाईट आहे, आकुशी निर्माण होते की नाही निर्माण होत नाही. त्याचबरोबर समाधी जी आहे ती आपल्याला एक प्रकारे स्मृतीवान व्हायला शिकवते आणि शील जी आहे ती एखादी गोष्ट केली पाहिजे की नाही केली पाहिजे हे आपल्याला सांगत असते. But it's very important that we all find time just to be with yourself, to re-establish the communication with your body and your mind. And a daily meditation practice is very helpful, especially in the early morning. आपण आपल्या स्वतःच्या संपर्कामध्ये येण्यासाठी खूप मदत होते आणि अशा प्रकारे ध्यानाच्या माध्यमातून आपण जेव्हा स्वतःच्या संपर्कात येतो त्यावेळेला ह्या गोष्टीचा आपल्याला एक प्रकारे समज येतो आणि त्यासाठी ध्यानाची आवश्यकता आहे आणि ते विशेष करून तुम्ही जर सकाळी करत असाल तर ते जास्त फायदेशीर आहे. When you practice meditation on a regular basis, it's very difficult to begin with, but if you persevere, it gets easier. The most important thing is continuity. आपण जर ध्यानाचा सराव करू लागलो तर ते नियमित करणं हे एक प्रकारे खूप मोठी बाब असते, फार कठीण गोष्ट आहे ती. परंतु जसजसे आपण ते नियमित करत जाऊ तसतसे ते हळूहळू आपल्याला सोपं वाटत जातं आणि ते सरावाचं होऊन जातं नेहमीच. If you experience some inner peace from meditation, this will help you to put down all kinds of addictive behaviors in daily life. When people get attached to sensual pleasures and worldly pleasures that cause problems for themselves and their families, it's because they have no alternative source of joy in their life. So if you practice meditation, you have a joy that arises naturally within. This gives you the courage to let go of the more harmful ways you look for pleasure in the world. आपल्याला जर आनंदाची आवश्यकता असेल तर आपण काही जगातल्या काही गोष्टी आहेत त्याच्या मागे धावतो आणि त्यातून तो आनंद कसा मिळेल हे पाहतो. परंतु आपण जर नियमितपणे ध्यान करत असू तर तो जो आतून उत्पन्न होणारा जो आनंद आहे त्याच्या आपण संपर्कात येतो आणि त्यावेळेला आपल्याला इतर गोष्टीच्या मागे जाण्याची किंवा त्याच्यातून निर्माण होणारे जे काही दोष आहेत ते त्यापर्यंत जाण्याची आपल्याला आवश्यकता पडत नाही. So this was my entrance into Buddhism, this interest in cultivating my conduct and my speech and my mind. At that time I was still in school, in high school, but I had one other thing in my heart from childhood, and that was incredible pull towards India.
आणि हा जो आहे बुद्ध धर्मामध्ये रस जो निर्माण झाला ती बाब जी आहे ती ही आहे माझ्यासाठी. अगदी लहानपणापासून मला या गोष्टीमध्ये रस निर्माण झाला आणि त्यातूनच भारताबद्दल माझ्या मनामध्ये ज्या भावना आहेत त्या निर्माण झाल्या. So I took my high school exams, A-levels 1 year early, and I finished at age of 17. Then I went to work and made some money, and then I set off to India overland. आणि हा भारताबद्दल निर्माण झालेला रस जो आहे त्यामुळे मी माझं माध्यमिक शिक्षण जे आहे ते 1 वर्ष आधीच संपवलं. 17व्या वर्षी मी निघालो आणि भारताला भेट देण्यासाठी मी प्रवास करू लागलो. And I arrived in Amritsar in December 1975, and then the way I like to travel in those days was hitchhiking. So I would get the lift with the truck, and I got a lift with a truck from Amritsar all the way to Delhi, and then from Delhi I caught train because I want to go to Agra to the Taj Mahal, and from Agra I hitchhiked. I got a lift with a truck overnight on Christmas Day of 1975. I was intending to go to Mumbai, but the truck was going to Pune. So I arrived in Pune on 26th of December 1975, 49 years ago today. 49 वर्षापूर्वी म्हणजे आजच्या दिवशी 49 वर्षापूर्वी मी 17 वर्षाचा असताना माझा अगदी छंदाचा विषय होता की लोकांना हात करायचं गाडी आणि त्यांच्या गाडीमध्ये बसून लिफ्ट घ्यायची. अशा प्रकारे मी 1975 साली अमृतसरमध्ये आलो. अमृतसरमधून पुन्हा मी अशी लिफ्ट घेऊन आग्र्याला गेलो. तिथे मी ताजमहल मला बघायचा होता आणि त्यानंतर मग क्रिसमसचा दिवस होता तेव्हा माझी इच्छा झाली की आता मुंबईला यावं आणि म्हणून मी एका ट्रकवाल्याला विनंती केली, परंतु तो ट्रक जो आहे तो पुण्याला येणार होता म्हणून मी पुण्याला आलो. On the night of Christmas Day on this truck, I was getting sleepy, and the driver he said, "You should go up and stay on the top, on the roof of the truck, so you don't make me sleepy also." And it was the best Christmas of my life, lay back, looking up at the stars, traveling through Indian countryside. तर 75चा जो क्रिसमस होता 1975चा त्यावेळेला मी त्या ट्रकमध्ये बसलो होतो आणि मला खूप झोप येत होती. तर तो जो ट्रक ड्रायव्हर होता त्याने मला सांगितलं तू जाऊन त्या छतावर जा आणि तिथे बस. आणि मग तो माझ्या जीवनातला सर्वात सुंदर असा क्रिसमस होता कारण त्यावेळेला मी त्या ट्रकच्या टपावर झोपलो होतो आणि तारे बघत होतो. And I remember I woke up in the morning and I look out and we were going through some town and there were so many people dressed in white with the Gandhi cap, and this Gandhi cap I never seen before, and the only time I've seen was on sailors. I thought, oh, I didn't know Pune was by the sea, or so many sailors. मला जेव्हा सकाळी जाग आली त्यावेळेला मी बघितलं की अनेक लोक जे आहेत ते कॅडी कॅप ज्याला म्हणतात अशा टोप्या घालून ते मला वावरताना दिसले आणि मी हे केवळ जे नावाडे असतात तेच ती टोपी घालतात असं बघितलं होतं, परंतु मी हे रस्त्यावर एवढे सगळे लोक अशा प्रकारची टोपी घालताना मी बघितले. So I met a young German man in Pune who was come all the way from Germany. He was a musician, come all the way from Germany because in those days so many young German were disciples of this guru, Rajneesh, who were living in Pune. And he never been to India before, and he had culture shock. He just lay there and
he didn't know what to do, and he wanted to go to see his teacher. So I said, I take you. So we took the tuk-tuk to the Rajneesh ashram in those days. So many Westerners there at that time. And I was interested, how could some Indian teacher have so many of those Westerners were very highly educated also. तर त्यावेळेला मी जेव्हा पुण्यात आलो तेव्हा माझी एका जर्मन व्यक्तीशी तरुण तो व्यक्ती होता त्याच्याशी माझी गाठ पडली आणि मी त्याला विचारलं की तू इकडे कशासाठी आलेला आहे तर त्यांनी सांगितलं की तो इथे ज्यावेळेला रजनीश भगवान रजनीश जे होते त्यांच्या आश्रमाला भेट द्यायला आला होता आणि त्याला अतिशय उत्सुकता होती की आपण आज शेवटी इथे रजनीश जे गुरु आहे त्यांना आपण भेटायला जाणार आहोत. त्यावेळेला माझ्या मनामध्ये प्रश्न पडला की एक भारतीय व्यक्ती जो आहे तो एवढ्या सगळ्या पाश्चिमात्य देशातल्या लोकांना कसं काय आकर्षित करू शकतो. So I was impressed and not impressed at the same time. तर भगवान रजनीश जे आहेत त्यांच्यामुळे माझ्या मनावर म्हणजे एक प्रकारे त्यांच्या अस्तित्वाचा परिणाम झाला असं म्हणू शकतो किंवा नाही झाला असं पण मी म्हणू शकतो. He was very inspiring looking figure, which was impressive, but what was not impressive, and I felt it was like theatre, that it was all set up to create a special impression on audience. मला असं वाटतं की रजनीश जे आहे ते अतिशय आकर्षक त्यांचं व्यक्तिमत्व होतं परंतु त्याचबरोबर एक गोष्ट आणखी लक्षात येत होती की त्यांचं ते व्यक्तिमत्व आकर्षित होण्यासाठी अनेक कृत्रिम गोष्टी तिथे केलेल्या होत्या. And he spoke very, very well, and he was able to combine the Indian spiritual teaching and from other religion with the latest, most fashionable Western philosophy. तर त्याची जी शिकवण होती त्यामध्ये पौराणिक देशातले जे ज्याला म्हणतात धार्मिक जी शिकवण आहे त्याचबरोबर नवीन युगातलं जे काही तत्वज्ञान आहे त्याचं एक प्रकारे त्यांनी मेलघोल घालून एक प्रकारे त्यांनी ती त्यांची शिकवण तयार केली होती. Why I was not impressed by this, so I didn't like. It seemed to me it's like a strategy to draw in the Westerners. परंतु मला एका गोष्टीचं नक्कीच आकर्षण वाटलं नाही कारण त्यांनी एक प्रकारे ती एक हातोटी तयार केली होती की जेणेकरून पाश्चिमात्य देशातले जे लोक आहेत ते त्यांच्याकडे आकर्षित होतील. I think another thing, after the lecture, I listened to lecture, we came out and the table was full of photos and malas and all for sale. And for me this was the decision, I don't like this place because I had this strong belief that Dharma teaching should be for free, they should not be sold, should not be a business. And this ashram was obviously a business, so that was why I left and I didn't go there again. त्यांचं प्रवचन संपल्यानंतर एक गोष्ट मी बघितली की एका टेबलवर खूप काही त्यांच्या माळा आहेत त्याचप्रमाणे भगवान रजनीशांचे खूप काही फोटोज त्या ठिकाणी ठेवले होते आणि ते विक्रीसाठी होते. तर त्यावेळेला मला ही गोष्ट माझ्या मनाला खटकली की धर्म जो आहे तो असा विक्रीसाठी नसावा, धर्म नेहमीच गुप्त असावा, लोकांना गुप्तपणे वाटला जावा. त्यामुळं ही गोष्ट खटकल्यामुळं मी तो आश्रम सोडून निघून गेलो. So eventually I left Thailand, I left India. I spent altogether 1 year in India, traveled all over the country. And then I returned to England and found out that it would be possible to live life as a bhikkhu in Thailand in the traditional way, in the way that monks have been living in the forest since the time of the Buddha, and so I decided to go to Thailand. तर
त्या भेटीनंतर साधारणतः 1 वर्षभर मी भारतामध्ये राहिलो आणि त्यानंतर मी पुन्हा इंग्लंडला परतलो. इंग्लंडला परतल्यानंतर मला अशी गोष्ट समजली की तुम्ही थायलंडमध्ये राहून ज्या प्रकारे भगवान बुद्धाच्या काळामध्ये भिक्षू राहत होते त्या प्रकारे आपल्याला जीवन व्यतीत करता येऊ शकतं. So I often say my first love was India, but I got married to Thailand. मी वारंवार हे म्हणत असतो की माझं पहिलं जे प्रेम आहे ते भारत होतं, परंतु मी थायलंड बरोबर विवाह केला. So my teacher in Thailand, he only had about 4 years of formal schooling, and he hadn't studied any Western philosophy or any of those things, and yet many young Westerners were attracted to come and live the life in the forest with him. In those days, very difficult conditions in the forest, very primitive conditions. But he didn't flatter the Westerners. He didn't try to manipulate the Westerners. He had something, if you want to, you can stay, he will share. If you don't, then better you go somewhere else. तर माझे जे गुरु होते थायलंडमधले ते केवळ 4थी येतेपर्यंत शिकलेले होते, परंतु त्यांचे शिष्य जे आहेत ते संपूर्ण जगातून पाश्चिमात्य देशातून त्यांच्याकडे आलेले होते आणि त्यांनी कधीही ते पाश्चिमात्य देशातून आले म्हणून त्यांची खूप काही अशी स्तुती केली वगैरे असं केलेलं नाही किंवा त्यांचा खूप लाड केला असं कधी झालेलं नाही. ते त्यांना सरळ म्हणायचे की तुम्हाला जर इथे राहायचं असेल तर तुम्ही राहू शकता, नसेल राहायचं तर तुम्ही तिथे जाऊ शकता. कारण तिथल्या ज्या फॅसिलिटीज होत्या, तिथल्या ज्या सोयी होत्या त्या अतिशय कठीण होत्या. तिथे राहणं, तिथे दिवस काढणं अतिशय कठीण बाब होती. And somebody asked you, oh, you have so many disciples from around the world, from England and America and Europe, Australia and Japan. How do you teach them? तर त्यांना लोक विचारायचे की तुमचे जे शिष्य आहेत ते अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान अशा देशातून आलेले आहेत आणि त्यांना तुम्ही कसं काय शिकवू शकता? He said they're just like the buffalo. You put the ring through their nose and you pull them this way and you pull them that way, and soon they understand. गुरुजी म्हणायचे की हे शिष्य जे आहेत ते एक म्हशीसारखे आहेत. त्याच्या नाकामध्ये तुम्ही एक रिंग ओवा आणि तुम्ही या बाजूला ओढायचं, या बाजूला ओढा, इकडे ओढायचं, तिकडे ओढू शकता. And he had a very good sense of humor. There was one man, friend of mine, he had a PhD. He was very academic man, very intelligent man, but he was always thinking of his girlfriend in America and thinking of disrobing and going home to his girlfriend. आणि हे गुरुजी होते ते खूपच विनोदी देखील होते. तर त्यांचा एक शिष्य जो आहे तो अमेरिकेतून आलेला होता आणि तो फार शिक्षित असा व्यक्ती होता, परंतु तो नेहमी त्याची जी मैत्रीण होती तिच्याबद्दल विचार करत असे. And so one day he went to our teacher Ajahn Shah and he said, what can I do? And Ajahn Shah said, write your girlfriend a letter and tell her to put some of her excrement in a bottle and send it to you, and you keep it with you. Every time you think of her, you just open the bottle and smell the bottle. आजन शाह जे गुरुजी होते तर त्यांच्याकडे हा शिष्य गेला आणि त्यांनी विचारले की माझी जी मैत्रीण आहे तिची मला खूप आठवण येते, तर मी काय करू? तर आजन शाहने त्यांना असा सल्ला दिला की तुझी मैत्रीण आहे, तुला एक प्रेमपत्र लिहायला सांग, परंतु त्या प्रेमपत्रामध्ये तिची विष्ठा ठेवायला सांग आणि जेव्हा कधी तुला तिची आठवण येईल त्याचा सुद्धा घे. So he had a very good sense of humor, but he could also be very fierce and very. So for me, from a child, I had all these adventures, traveling around the world, and sometimes in quite dangerous
situation, but I never felt really afraid. And with Ajahn Chah, who was the most harmless human being, you know, 50 years, he never even squat a mosquito, and yet I felt fear when I was in his presence. माझे जे काही माझे जीवन प्रवास आहे त्यामध्ये मी जे काही साहस केलेले आहे किंवा मी जो प्रवास केला त्यामध्ये ज्या काही गोष्टी माझ्याबरोबर घडल्या त्याचं मला कधीच असं भीती वाटली नाही. परंतु आजांच्या ते एवढे म्हणजे कधी त्यांनी आपल्या अंगावरचा मच्छर देखील मारला नव्हता. अशा व्यक्तीसमोर जेव्हा मी जायचो तेव्हा मी खूप घाबरलेलो असायचो. So this is an ordinary fear, in the sense of fear he's going to hurt me, but it's like the fear you have like at a huge waterfall or a volcano or some natural incredible sense of awe, and you realize he's not like you, he's on a different level, and the being with someone who is living the Dhamma. He's not living with defilement, he's beyond defilement. It's just, it's just changes you. Being close to someone like that, it brings up this kind of feelings. परंतु जसं नैसर्गिकरित्या आपण एखाद्या ज्वालामुखीला घाबरतो, एखाद्या धबधब्याची आपल्याला भीती वाटते, अशाच प्रकारची ती भीती होती. आणि ती भीती का होती त्यांच्याबद्दल, तर यांनी आजांच्या ते गुरु आहेत त्यांनी आपल्या क्लेशावर विजय पावलेला होता, ते विजयी झाले होते. आणि अशा धार्मिक व्यक्तीच्या समोर जाणं, त्यांच्या समोर असणं म्हणजे नैसर्गिक एक प्रकारची भीती आपल्या मनामध्ये निर्माण होते. So, for me and for many others, as a student, it wasn't so much the teachings he gave as his example. And I think it's a good lesson for us all, for you as parents or in any position of authority, that it's how you behave, how you conduct yourself, the example that you set, which is more important than the words you use. With children, it's clear that often they don't listen to what you say, but they do watch your every movement. जेव्हा मी उदाहरण देत होतो तेव्हा माझ्या डोळ्यासमोर की अधिकार असणं एखाद्या व्यक्तीकडे आणि तो इतरांशी कसा वागतो हे पाहणं, त्याचबरोबर लहान मुले जे असतात त्यांच्यावर जे आईवडील जे आहेत ते ज्या प्रकारे अधिकाराच्या भावनेने वागतात त्या भावनेबद्दल माझ्या मनामध्ये विचार येऊ लागतात आणि आजांशा कशा प्रकारे वागायचे हे मला समजू लागतं. So the value of meeting great masters, whether monks or nuns or basika who have practiced well, is that they are witnesses or they are examples, not just to pay respect to them, but to see them as trailblazers, showing you what you can do. And Ajahn Chah was really showed this to us. You know, I can do it, so can you. So that's the right way to relate to teachers in our form of Buddhism, not as gurus or as gods, but as people who have proved that this practice of abandoning the unwholesome, developing the wholesome, purifying the heart, really does work. It's not just something that's happened 2,500 years ago. It's happened all through history and is happening today. If you put in the work, you will get the results. अकुशल जे आहे आपल्या जीवनामधलं त्याच्यावर जर आपण मात केली, त्या जर आपल्या जीवनात त्याचं उच्चाटन जर आपण केलं
आणि कुशलाचं जर आपण संपादन केलं तर आपलं जीवन कशा प्रकारे बदलू शकतं हे प्रत्यक्षपणे अजानशाने आपल्या वागण्यातून आपल्या जीवनातून त्यांनी दाखवून दिलं होतं. आणि मग ते म्हणायचे की जर मी हे करू शकतो तर ते तुम्ही देखील करू शकता. So I would like to end my discourse at this point. तर या ठिकाणी मी संपू इच्छितो.